Hi everyone, so welcome back. This is Green Pips FX. Kama unavyoona on your background of the screen. So this is Green Pips FX. Tupo katika Instagram channel yetu at Green Pips FX, also Facebook at Green Pips FX, pia katika Twitter at Green Pips FX. So please guys, avoid fake accounts. Green Pips FX katika Instagram iko verified, so you can check on the CEO at Loma FX, the expert trader in Tanzania. So avoid scammers, avoid fake account. Green Pips ina account yako katika mitandao yake yote ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram na Twitter. So go follow Green Pips katika mitandao yake please guys, na kama wewe ni mpya katika YouTube channel yetu, please usisahau kusubscribe. Your subscription is free, hutochajiwa hata senti moja. So subscribe please, tusaidie kama sisi tunavyowasaidia katika kuprovide knowledge. So kama pia huna account ya kutrade na kushauri as Green Pip community, usisahau kutumia Deriv as your favorite broker. Deriv yeye ni number 1 in East Africa. Unaweza ukamgoogle ukaona historia zake, so hukurahisishia wewe in opening your live account ama demo account. Tumeprovide link hapo chini, fungua link uende moja kwa moja ku create account. So also Green Pips ina page yake ya Telegram ambayo ina provide all the knowledge. So kuna PDF tofauti pale. Kama utakuwa unahitaji PDF yoyote, just go on the link hapo tumeprovide ya Telegram. Chukua hiyo link, itakupeleka moja kwa moja kwenye Telegram group yetu ya library. So just go pick any of your book for free. You won't be charged even a single dollar, even a single cent, even a single Tanzanian shilling. Kwa hiyo Green Pips inafanya vitu bure, knowledge bure, profitable bure. So just go enjoy the video. So getting back on the chart, mara mwisho tulikuwa tunasoma on candlestick Bibles. So tukiendelea hapa na candlestick, tunakwenda kuona candlestick nyingine ya the shooting star ama bearish pin bar. Kwa last time tuliangalia hammer ambayo ni bullish pin bar, lakini this time around tunakwenda kuangalia the shooting star. So the shooting star formation is a formation is formed when the open low and the close are roughly the same price. The candle is characterized by a small body and a long upper shadow. It is the bearish vision of the hammer. Professional techniques say that the shadow should be twice the length of the real body. So simply, hii shooting star ni bearish pin bar. As you can see, hii hapa inakuwa ni reversal candlestick pattern. Inapokaa hii chart, hii candle popote, hii candle mostly inaokaa on the uptrend. So ukiona hii on an uptrend, ujue hapo kuna reversal inaenda kutokea, kwamba market ina shift kutoka kwenye uptrend kuelekea kwenye downtrend. Kama unavyoiona hapo, hii inaelezea kuwa there was a large amount of sellers ambao walipush market below mpaka hii candle ikawa hivyo, body ikawa ndogo. So tukienda moja kwa moja kwenye mfano ulio high, kama unavyoona hapo kwenye picha yetu safi kabisa, hii ilikuwa ni uptrend hapa, ilikuwa ni mwelekeo wa juu, lakini baada ya kufanya technical analysis ukaplace your supply level around that area, so kunatokea confirmation of this bearish pin bar ama the rising star, shooting star as you can see. Kwa hiyo imeact as a reversal candle. Baada ya kutokea, tunaona market imeanza kupush down kuelekea on the selling move. So tuishie hapo. Getting on the another candle, tutakwenda kusoma the harami pattern au the inside bar. So the harami pattern is considered as a reversal and continuation pattern, and it consists of the two candles. Kwa hiyo the first candle is large candle, it is called the mother candle, followed by a small candle which is called the baby. Sawa. Kwa hiyo tutaenda kuona mfano wa hiyo harami pattern. As you can see, ni kind of reversal ya ingulifying, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunasema the first candle inakuwa covered completely, inakuwa ingulfied completely, lakini this time around is vice versa. Kama utakuwa umenielewa, you'll be doing good. So nadhani unasikiliza vizuri sana kwa hali ya juu. So congratulations to you guys ambao unanielewa hapo, help the others wapate kuelewa.
Hapa unaona hii candle haijawa engulfed completely, lakini because the market inatoka from the left to the right, huko ndipo inapoenda, haitoki right kwenda left. Okay, so hapo tunaona this candle haijawa covered completely. Hivyo ndivyo harami pattern inavyokuwa. So getting in the live chart, so this is a this is a bullish inside bar na kuna bearish inside bar, as you can see. So on the bullish inside bar lazima ianze this big bearish candle, then ifate this small bullish candle. Vice versa, on the bearish inside bar lazima ianze big bullish bar, then followed by a small bearish bar. So getting on katika chart iliyo high, tunaweza kuona hapa kulikuwa na downtrend. Okay, as you can see kulikuwa na downtrend, lakini baada ya ku place those technical analysis zako katokea this bullish harami pattern. This bullish harami pattern ikabadilisha mwelekeo wa soko from a downtrend kupeleka katika uptrend, lakini baada ya market kufika on the supply level ikatokea this bearish harami pattern. As you can see, the market change direction from the uptrend kwenda downtrend. So that is how they act. These candlestick patterns, they act as a reversal patterns. Kwa unapoiona hii market lazima ifanye reversal thing. Kama ilikuwa ni uptrend itafanya reversal yake itakuwa ni downtrend. So finishing up na candle ya mwisho on the episode 5, the tweezer top and bottom. Kwa hapa tuta kill all the tweezers. So the tweezer formation top tweezer, so the tweezer's top formation is considered at the bearish reversal pattern seen at the top of an uptrend, and the tweezer bottom formation is interpreted as a bullish reversal pattern seen at the bottom of a downtrend. So hizi ziko mbili, kuna tweezer top na tweezer bottom. Mfano ulio high, there seems like to be those engulfing, lakini they aren't. These candles zinaweza kuwa on the same level, as you can see on the tweezer bottom. Hiyo ndio tweezer bottom inavyokuwa. So getting on the tweezer top, hivyo ndivyo inavyokuwa. Candle size seems to be the same in size. This is a just simple common error imetokea hapa. Never mind it, twende kwenye live chart example. Hapa kwanza anaelezea the tweezer formation inavyo consist. Kwanza kabisa natakiwa ujue ina consist on two candles. Kama nilivyokuonesha mifano, hujapata kuona candles zaidi ya mbili ama pungufu ya mbili. So the first one is the bullish candle followed by a bearish candlestick, and the tweezer bottom formation consists of the two candles as well. So the first candle is a bearish followed by a bullish. Kwa hizo ndizo vinavyokaa. Finishing up on the another candlestick, getting on the live chart. Katika chart iliyo high tunaona hapa kulikuwa kuna downtrend, lakini baada ya kuplace your technical analysis hapa tuseme kulikuwa kuna support. After a support, market ikahit kwenye support, lakini confirmation yako ikawa ni tweezer bottom, since inaanza na first bearish candle followed by a big bullish candle. Baada ya kutokea hizi reversal pattern, as you can see, the market change momentum, ikafanya reversal from a downtrend to an uptrend. So hope you guys enjoyed this video. Kama wewe ni mpya, usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Pia don't forget to follow us on our Instagram page at GreenPipsFX. Usisahau kutufuatilia katika Facebook account at GreenPipsFX. Pia usisahau kutufuatilia katika Twitter at GreenPipsFX. Kama una shida yoyote, just go to our social medias, hit the DM and you'll be quickly responded. So hope you guys really had a good moment. Bye bye.